happy to be here today to welcome our friends from press, our Managing Director, Mrs. Sunita Reddy, and our clinical lead cardiac, Dr. Ganapati, cardiac anesthetist. And really it's a remarkable day today. This press conference to announce that the clinical excellence of Apollo Hospital, especially leading the way in performing the robotic-assisted minimal invasive coronary artery bypass surgeries and saving lives of many patients. And we have really happy to see patients who are older and who otherwise would have difficulty without undergoing this surgery. We have a 93-year-old gentleman undergone cardiac CABG surgery, the robotic CABG surgery. He is the oldest patient reported to have undergone cardiac surgery in India. We have many more patients with us today, and elderly gentlemen, they underwent cardiac, robotic cardiac surgery. Apollo Hospital is known for the clinical excellence over the last 4 decades. Apollo always the first hospital to bring new technology, new services to this country. Our chairman, when he started our hospital in Chennai to bring the international standard of care to the reach of every individual of this country, true to that vision, today we have this cardiac robotic surgery program in Apollo Hospital. Apollo Hospital is the first hospital, thank you sir. Apollo Hospital is the first hospital to introduce cardiac robotic surgery under the leadership of Dr. Yusuf. Dr. Yusuf was trained after his master's in Stanley Medical College. He went to UK, got trained in minimal access cardiac surgery, and he came back. His vision to align with our chairman's vision. Chairman's vision was to give best cardiac program to our patients, and Dr. Yusuf exactly has done the same thing, and he brought minimal access cardiac surgery. And minimal access cardiac surgery, Apollo Main Hospital is a leading center, and robotic surgery, the first robotic surgery done in our country in Apollo Main Hospital Chennai, and Dr. Yusuf taken up because when we think cardiac surgery, people are worried, because risk involved, especially when we do elderly people. People think that elderly people, okay, we can medically manage, we can put a medication for long term and observe, and if there is any cardiac failure, we'll manage cardiac failure. But going and helping those patients, making them free from pain is something unique, and that to get those surgeries done in few days. Unlike earlier cardiac surgery, when patient undergoes surgeries, even the population of middle age group, they stay longer time, 10 days in the hospital. Now we have a gentleman, Mr. Chellaya, 92 years old. Thank you, sir, for coming here, being part of this program and helping us for this awareness to the elderly people that they can undergo surgery even at this age. And we have Mr. Achudaya. Thank you, sir, for coming here, being part of this program. This all will encourage many of our patients in our country that age is no bar to undergo surgery and get free from pain. So that is exactly Dr. Yusuf has done, and I really appreciate Dr. Yusuf for taking this program, initiating this program in this country. And you are the one who started the cardiac robotic surgery program in India, and the outcome is outstanding. I have seen the bilateral mammary done number of cases is more than European countries put together. I think that is amazing and really appreciate. I also appreciate Dr. Ganapati is here, his team anesthesia, because this is a team effort and everybody is together. It is surgeon, anesthetists, and nurses and technicians, and together they work and get the patient get better and go home faster. So these patients, Dr. Yusuf was feeling that they were discharged in 5th day, 92 years old
gentleman after. More public awareness initiative plus me, and I thank ma'am for being here, our MD ma'am, and my sincere special thanks to my team, right from DMS Dr. Venkatachalam, COO Dr. Santi, and my ground team Dr. Ganapati, anesthetic team, my scrub team, Neelakandan is also here. So this is the team and the infrastructure that has made it happen. நான் எனக்கு நல்லா தமிழ் தெரியும், ஸோ நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ்லேயும் பேசுகிறேன். So then we can all reach out. So I'll go now 10 minutes. I'll just show you some slides. Now that might be easier than me just talking. We know இப்படி தான் ஆரம்பிச்சது, complete split of the sternum, and the fear of heart surgery just open பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது தான். When we say patients heart surgery, வேணாம் the first thing பண்ணுவாங்க, mainly for this reason. அங்கேருந்து we moved on to doing surgeries with holes. இப்போ robotic surgery. அவ்வளோல இந்த மாதிரி எங்களால் பண்ண முடியும் எங்கள் டீமில். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிஸி ஸ்லைட் about work in Europe. பார்த்தீங்கன்னா கீழே இந்த கிராஃப் ரேசிங் கிராஃப்ஸ் வந்து ஷோஸ் the last 5 years robotic surgery is increasing. Total centers வந்து 13 centers in Europeலேருந்து 27 centers ஆயிருக்கு in the last 4 years. Number of patients 200 patients தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வருஷத்துக்கு. இப்போ 800 and 2000 patients பண்ணுறாங்க yearly. So that's the trend. The overall across the globe robotic surgery is increasing. அதில் predominantly CABG surgery and about 1/3 is mitral surgery. இது வந்து just a graph to show the betterment or the results. The red வந்து CABG surgery. It shows the survival is better than the benchmark, which is open CABG, the blue line. So that's how good it is. So இது வந்து ஒரு very recent paper 2 years ago. First robotic surgery வந்தப்போ என்ன ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா shorter stay, quicker recovery மட்டும்தான். Now it shows no, even better than open surgery. Complication rates கம்மியாக இருக்கு, death rate lower than open CABG. So this is the major. Not only is it advantages in getting recovery quicker, but it's also more efficient than open surgery. For the last 10 years, it's been an established practice. It is not new as people think. India, like 3 years up, I came to Apollo about 4 years ago. Since then, we have been doing it. And it is even better for elderly patients. Now, patients make panno. This is our landmark. I think our DMS has already mentioned. We are the highest numbers in the country. We are the only center, only Apollo is doing this in the country. In Bangalore, we are the only center doing routinely. And the bilateral arteries in Sonolia, கால்ல கட்டே இருக்காது robotic surgery. And the bilateral arteries use பண்ணி பண்ணோம்னா long term results are better. அதனால தான் surgeries are better than stenting. So we use both arteries and do all the blocks. 3, 4, whatever it is, இதில் பண்ண முடியும். அது ஒரு major advantage. அது we are doing highest numbers in the world. Among the 5 centers in the world, we are one among the highest. And அப்புறம் bilateral memory even more than Europe, I have shown that. இப்படி தான் பண்ணுறோம். So the surgeons, I sit there comfortably looking through the console. அதில் வந்து it's a 10 times magnified vision and it's foolproof. Everybody sees what's happening. We don't have to break our backs. இது வந்து the arms in the chest. So 3 holes போடும். One hole will be made bigger to do the full procedure. That's at the end of the procedure. Patient goes home with that incision. 5 centimeters cut. Two sides one side la cut, two side la holes. So these are the major advantages. Complete arteries use pandrom, long term better. No cut in the legs. Because our patients are diabetics, so they have healing issues. Shorter hospital stay, quicker recovery, kinder to the surgeon and the patient. So it's nice to work comfortably. So this is the result. Just 2 slides. In the last 3 years, almost just over 175 patients. Outcomes have been extremely good, better than open CABG, even in our early phase. Our oldest patient is here, Mr. Chellaya. He has come all the way from Kadambur to be here for this awareness. I'm very thankful to the family and to him. And Mr. Achudaya, who is the other patient, he is an 86-year-old. He has also come from Madurai with his family.
Thank you. And our very dear patients, thank you so much for coming, from traveling from Madurai and Kannur to be here today. We deeply appreciate your presence. I'd like to start by telling you the story of Apollo. You know, in 1970, our chairman came back and he set up his own clinic. He was a cardiologist, and you know, in the course of his practice, he was sending patients to the US for open heart surgery. And at that time, his friend was Denton Cooley, who practiced out of Texas. So as he was doing that, he realized that, you know, many patients had to spend so much money, get permissions, get visa, and go to the US for care. And I think, you know, he was deeply frustrated at this whole process. And in fact, one of his patients, who was only 45 years old, died before he could get the permissions or arrange the foreign exchange. Apollo was created for a purpose, and that purpose was to serve society, to fulfill the healthcare needs, and to really bridge that gap in demand and supply, especially for Indians. Today we're global. We have patients from 147 countries who come to Apollo. And they come because they know that at Apollo it's all about excellent clinical outcomes. And today I think our Dr. Yusuf and his team have really exemplified that by showing the work that they've done. So in cardiac, I'm not a doctor, but let me take you through the journey of cardiac care and what we've done. It's, my father being a cardiologist was extremely passionate about cardiology, but in fact in Apollo we focus on several centers of excellence. You would have heard about our work in oncology and the proton, but cardiology is his bed. So we truly believe that you can actually prevent the heart from, you know, from having to go through all these surgeries, etc. And to that end, we've established a preventive healthcare program. It's called ProHealth. We've invested so much in preventive healthcare that we have the only 640 slice CT that can diagnose whether your arteries are blocked. Once we look at a condition where the patient is suffering from heart disease, we've in fact worked with Microsoft to create a cardiac risk score. And then we work with the patient on diet, exercise, medication to reverse heart disease. But many of the times, and because this has been true and not spoken of, you know, there are patients who come with you know, where it's really difficult to reverse heart disease. And these are the type of patients that our surgeons really work with, whether it's a cardiologist doing interventional work or the surgeons like Dr. Yusuf. This is where they get them home. And today I'm really inspired by the fact that these patients, Mr. Chellaya and Mr. Achutaya, who are 86 and 93, put so much trust in the Apollo system that they came forward and said, yes, we trust you. And you know, and I'm so glad the procedure went well. But the clinical outcomes have been good. This is what we do every day at Apollo. The first is really, you know, we respect the trust that patients put in us. We are happy to invest in technology, knowing that it will lead to better clinical outcomes. And I think in the process, we attract the best doctors and surgeons. So I'm extremely grateful to all of you for having achieved this milestone of 100 robotic-assisted cardiac surgeries. To the press, I would like to say that, you know, there are many, many people out there who need this procedure. And while patients come to us, international patients from 147 countries who respect the quality of care, we are in Tamil Nadu, we are in Chennai, we are in Bangalore, we are in Karnataka, we are in India, and yet patients don't have enough information. How many of us have just said, let them go, let it go? But this is something that improves the quality of life, and that is most important, to give them that quality of life, and that is why Apollo is here.
So my gratitude to all of you. Lot severe இருந்தது, ongoing pain இருந்தது, hospital admit ஆயிருந்தாங்க. But அதுக்கு stent surgery was ruled out, ஏன்னா open surgery அந்த ஏஜ்ல may not take it, and small other issues also. அப்புறம் ஸ்டென்ட் வந்து என்ன ரொம்ப calcified vesselsனால was found too risky. என்ன பண்ணலாம்னு போது various debates and then எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணாங்க. So we looked at him and we said yes, we can go ahead. Risk இருக்கு, but we can go ahead. ஏன்னா இல்லைன்னா there was no other option of treatment அவங்களுக்கு, அப்படியே விட முடியாது. அப்படிதான் பண்ணோம். And he recovered well. 5th day he was ready to go home. 6th day வீட்டுக்கு போனாங்க. And he has been doing well. அவங்கள்ட்டே கேட்கலாம். And இன்னொன்று வந்து Mr. Achudaya, he is 86 now. இவங்களும் அப்படிதான். He had ongoing pain, but he was fit 86-year-old, as you can see. You can't leave them saying palliative treatment. அப்போ we said okay, this is available. அவங்க தான் வந்து கேட்டாங்க. And they went on with it. I'm sure they are happy to share their experience. நான் அதை ஃபஸ்ட்டு இவங்கள்ட்ட தரேன். நான் வந்து இங்கே ஆப்ரேட் பின்னாலே கூட இங்கே போயிருந்தேன், சிவகாசி போயிருந்தேன், எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த இன்னைக்கு இப்போ லேசாக பெயின் இருந்தது, அதனால் இந்த நாள் வந்தேன். பார்த்தேன் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் கவனிச்சாங்க. இந்த மாதிரி கவனிப்பு வேறு ஹாஸ்பிட்டலில் கிடையாது. பணம் செலவழிச்சாலுமே நன்மை செய்யணுமே, அந்த அளவுக்கு எல்லாம் செய்கிறாங்க. நான் மருந்து மேற்கொண்டு பேச தயாரில்லை, பேசுகிறாங்க. ஹாஸ்பிட்டலையே உண்டாக்கி விட்டார். அதனை தொடர்ந்து அவருடைய குழந்தைகளும் இன்றைக்கு திருமதி சுனிதா ரெட்டி அவர் கூட நீங்கள் கருத்து நடத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக இருக்கின்றது. நான் பெரும்பகுதி மதுரை ஆண்டிப்பட்டி சுகர் ஃபேக்டரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருந்தேன். இந்த ஹைதராபாத்லேயும் இருந்தேன். இந்த ஹைதராபாத் ஹாஸ்பிட்டலில் ஏறக்குறைய ஒரு 20 எத்தனையோ ஹாஸ்பிட்டல் பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஒரு 20 ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் மாத்திரம் கூட அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். சந்திரசேகரோட கூட இருக்கும்போதும் டாக்டர் நாயுடு அவர் சந்திரபாபு நாயுடு அவர் மூலிமா அவருடைய பேஷண்ட், அவருடைய பிஏ மாதவ நாயுடெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப சிறப்பாக நான் பண்ணுவாங்க. அது அது வந்து ரொம்ப பெருமைக்குரிய வருது. எனக்கு மாத்திரம் விட்டுதா 19ல் எதிர்பார்க்காம நான் என்னுடைய வாக்கிங் வந்து 1965 ஷேக் அப்துல்லா அரெஸ்ட் ஆகி கொடைக்கானல் இருக்கும்போது செல்லப்பள்ளி ராஜாவுடைய எஸ்டேட் ஒரு 3000 ஏக்கர் இருக்கும். நான் அது வந்து காலையில் நடப்பேன். என்னுடைய அவரோட ஷேக் அப்துல்லாவோட நடக்கிறதுக்காக மற்ற சமாச்சாரம் சொல்லாம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுடைய நிர்வாகத்தை சொல்றதுக்கு போது சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் நான் 1965 ஷேக் அப்துல்லா காலையில் வாக்கிங், அதாவது 7-7.5 கிலோமீட்டர் அந்த லேக் கொடைக்கானல், அதை நடப்பதற்கு பர்மிஷன். அப்போ டிஎன் சேஷன் வாஸ் மை கலெக்டர். ஸோ எனக்கு இந்திரா காந்தி கிட்ட ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கி அவரோட கூட நடக்கிறதுக்கு, அவரோட கூட நடக்கிறது அவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான், பெரிய ஹைட், அவரோட நடக்கிறது கமான் அப்படின்வார். அப்போ ஆரம்பித்த வாக்கிங் நான் ஏறக்குறைய 2019 வரையிலும் ஹைதராபாத்ல இருந்தாலும் சரி, கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாலும் சரி, நான் ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி டு மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ஆஃப் பிஹெச்டி மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அண்ட் ஐ எம் கனெக்டட் வித் குப்சா நாயுடு ஹாஸ்பிட்டல். எல்லாம் இருந்தும் கூட எந்த விதமான நோய் நொடி இல்லாமல் எப்படி காலத்தை இருந்தேன். அதுக்கெல்லாம் என்னுடைய இன்றைக்கு இந்த இதுக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுக்கு கண்டினியூஸ் என்னுடைய வாக்கிங்கும் என்னுடைய அதர் ஆக்டிவிட்டீஸும் நல்ல ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் இருந்த என்ன இருந்தாலும் எப்படி வந்ததோ எனக்கு தெரியல. இந்த நோய் நான் 1919 நான் அட்மிட் டாக்டர் எங்கள் டாக்டர் பேர் டாக்டர் பரத்குமார் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது மதுரைக்கு போகிற வழியில் டாக்டர் யூசப் போயிட்டு இருந்தார். அவரை கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க, நான் இந்த மதுரைக்கு போயிட்டு இருக்கேன், சரி அப்படியே வந்து பார்த்து போயிடுறேன் அப்படின்னு. 2 days நான் வந்துடுவேன். வந்ததும்
இவர் கொஞ்சம் சீரியஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது, அட்மிட் பண்ணிவிடுங்க.